Kam jirtu miseensonni garee Marvel Wise 2B ani beekidha. Marvel Wise 2B irraa haramoo kana isinii qabadhee dhufe ji'oogiraafii boqonnaa shanaffaasaa paartii isa lammasaati. Paartii tokkoffaa irratti Telegram irratti barattaniirtu. Kanaaf paartii lammataa The Grow Imbalance Between Region and the Country kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Akkasumas guddina dinagdeetiin biyyoonni fi naannoleen walqixa ta'uu dhabuu isaanii imbalance ta'uu isaanii maal fakkaata kan jedhu laalla kan immoo konseptii inequality jedhu irratti kan nuti baay'inaan xiyyeeffannee ilaallu. Egaa akkuma baratame odoo viidiyoo kana jalqabeen YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warri Telegram irraan barachuudhaaf barbaadan lakkoofsa bilbilaan asirra isinii kaa'uudhaan naqunnamuu dandeessu. Kutaa 11 duubatti deebinee barachaa irra waayiteef kutaa 11 warri barachuudhaaf barbaadan egaa lakkoofsa bilbilaan asirra isinii kaa'uunaa bilbila. Amma gara barumsa keenya irratti haa dabarru. Konseptii inequality jedhu kanarratti egaa inequality jechuun maal jechuudha? Walqixa ta'uu dhabuu riijinii fi naannoleen akkasumas immoo biyyaan walqixxaachuu dhabuu yoo imbalance ta'aa deeman ikoonomiin tokko akka malee guddachaa dhufe ikoonomiin tokko akka galii malee kan gadi bu'u ta'e isaatis called inequality. So inequality kun akkamitti ibsama jennee halaalu. The idea of inequality is both very simple and very complex. Egaa yaanni inequality jedhu kun baay'ee salphaadhas konseptii hubachuudhaa fi baay'ee complexidhas. Yoo salphaadha yennu define goone wal caalmaadha lafa goona complexi kan inni ta'u garuu in term of what jennee ilaaluu qabna. Maalidhaan inequality kun jennee gaaf ilaallu complex ta'a jechuudha. At one level it is simplest. All of idea has moved people within an immediately apply hardly matched by any other concept. Egaa salphaadha inni gaafa ilaallu akkuma konseptiiwwan biroo maal jechuu ni dandeenya namni kamuu simply inequality yeroo ta'u simply akka wal caalmaa ta'e match godhee lafa kaa'a jechuudha konseptii kam keessattuu. But at the same time it is very complex. Nation that has been subject of much research output by philosophers, statistics, political theorists, socialists and economists. Egaa wal caalmaa kun yookaan inequality kun baay'ee complexidha gaafa jennu biyya tokko keessatti ibsamuudhaaf researchii baay'een irratti gaggeeffamuu qaba. Kanaaf wal caalmaa kanaatu jira yoo jennu namni maalidhaan biyyi maalidhaan kaantariin takka riijiniin takka maali riijinii biroo caalaarti jennee yoo lafa goonu researchii guddaa barbaada. Filosoofiiwwan garaagaraa istaatikiiwwan garaagaraa waa'ee daataa kan qo'atan jechuudha. Numerical data kan qo'atan political theory garaagaraa sociologistoonni garaagaraa fi economistoonni garaagaraa erga qo'ataniin booddee waa'ee inequality kana lafa kaawwaa ta'eef asitti kan inni complex ta'u jechuudha. From the ancient period to the present, theory have seen trade as key instrument to determine the trend of regional and country economic inequality. Egaa duraan irraa kaasee jechuudha. Duruma irraa kaasee jalqabarraamu theory inequality kana yoo ibsanii kan isaan sirriitti itti fayyadamanii theoretistoonni jechuudha. Warra saayintistoonni trade itti fayyadamu yookaan daldala itti fayyadamu. Daldalli biyya tokko deficit irra jira, daldalli biyya tokko balance irra jira, daldalli biyya tokko imbalance irra jira jedhanii daldalli biyya tokko supply irra jedhanii addaan qoqqoodanii kan isaan lafa ittiin kaan trade irratti base ta'u jechuudha. Kanaaf trading instrumentii inequality ittiin measure gochaa turanidha. Duraan irraa kaasee trading. Both the convergent and the divergent hypothesis that it take into account with their distinct assumption and methodology. Egaa yaadota lamatu jira. Isa kana gadi buunee ilaalla. Convergent jedhuu fi divergent gaafa jedhu. Kanaaf wantoota namoo inequality kana walitti sissaa deemanii inequality kana gadi hir'isuudhaan gara equality itti fidantu convergent yoo jennu divergentiin garuu wantoota inequality kana babal'isanidha. Inequality kun wantoonni babal'isan divergentidha. Inequality kana immoo wantoonni gadi buusan convergentidha. Kunniin hundumtuu hypothesis kunniin lamaanuu assumptioniiwwan ilaalchotaa fi methodologiiwwan maal keessatti lafa ta'anii inequality keessatti lafa ta'anii jechuudha. The available evidence on trend in global economy inequality can mainly for two type of study. Egaa namoonni waa'ee inequality kana yoo lafa kaan evidence gurguddaa lamaan duratti kaafne kana convergent and divergent kan jennu kanaan lafa kaa'u jechuudha. Kanaafuu two type evidence study isaanii gaafa qo'atan economy inequality kan dhufuu danda'u karaa kana lamaan jedhanii lafa kaa'u. Mee ilaalu tokkoffaa. Study of the first type have been concerned with empirical testing the catching up or convergent hypothesis. Egaa yaanni tokko maalidhaan lafa kaa'u sababa inequality kanaa fi inequality kanarratti hypothesisiiwwan jiran tokko convergency kan jedhudha. Convergency yookaan immoo catch up walitti siquu wal qabachuu kan jedhutu convergency jedhama. Yaanni jiru egaa inequality kana kan ittiin test goonu inequality kana kan ittiin ilaallu akkasumas inequality kun bal'achaa jira moo salphachaa jira kan jedhu irrachaa jira kan jedhu irratti based ta'uudhaan maalidha
convergent yookiin immoo catch-up kan jedhu hypothesis kanniintu jira jechuudha. So this state that less developed country and the region should be expected to grow faster than more developed one. Egaa convergent idea kun kan inni lafa kaa'u biyyoonni reefu guddachaa jiranii yookaan biyyoonni dinagdeedhaan duubatti hafoo ta'anii sadarkaan guddina isaanii maal ta'aati kan inni jiru saffisaanii jedhaniitu lafa kaa'u. Faster grow egaa warra guddatanirra biyyoota guddatanirra akkamitti guddachaa jiru faastarii guddachaa jiru jedhu faastarii guddachaa jiru kun immoo maal gochuudhaaf gargaara inequality hir'isuudhaaf gargaara jedhu warri yaada convergent yookaan immoo catch-up kan jedhu kana hypothesis kana gaggeessan kanaaf biyyoota guddachaa jiran keessatti maalitu bal'achaa dhufee dafanii guddachaa jiru yookaan immoo giroon isaanii hamma eegameen olitti bi fast jedhameetu lafa kaa'ama biyyoota guddatanirra maaliif kana ta'e jennee ilaallu the hypothesis clearly reveals that what will have be called inter-country inequality and propose that we should expect this to decline over time. Egaa akkamitti lafa kaa'u biyyoonni inter-country inequality akkuma jirutti ta'e biyyoota jidduutti inequality akkuma jidduutti ta'e clear go'ee inequality jiru kana akkamitti hir'isuu dandeenya. Egaa kaayyoon convergentii maal inni inequality biyyoota lamaan jidduu jiru kan biyyoota inter-country jidduu jiru kana hir'isuudha jechuudha. Akkamitti hir'isna kan jedhu irratti xiyyeeffata. Three main arguments have been advanced in support of the hypothesis. Hypothesis kana hir'isuu kan danda'an wantoota sadiidha. Evidence sadii kana convergent gochuu kan danda'an yookaan economy biyyoota guddachaa jiranii fi guddatanii kan wal qixxeechuu yookaan walitti fiduudhaan convergent catch-up gochuu danda'an case study. The first case, the latecomer into the world of the modern economy grows into an advantage because they can simply adopt in the exploit technique which are the pioneers had developed through the ownership effort. Egaa jalqaba irratti kan nuti ilaallu amma biyyoonni duubatti hafuu ta'an yookaan immoo latecomer jennuun gara teknooloojiitti suuta kan makamanii suuta makamaa kan dhufanii biyyoota guddatan wajjiin amma Ameerikaan industiriidhaan baay'ee guddatteetti. Itoophiyaan fakkeenyaaf industiriidhaan duubatti hafteetti. Latecomer yaa jennu Itoophiyaadhaan biyya suuta guddachaa jirtu haa jennuun. Ameerikaan immoo baay'ee guddatteetti haa jennuun. Amma inequality isaan jidduu jiru hir'isuudhaaf yoo jennee biyya Ameerikaatti industirii gara kanaa kana hojjechuudhaaf jalqaba irraa ka'anii hamma industiriin kun industirii ta'utti itti xaaran. Kana jechuun meeshaa kalaquu irratti argannoowwan garaagaraa innovationii garaagaraa godhanii itti dadhabanii industirii mee godhan jechaatti Ameerikaatti. Itoophiyaan garuu biyyi latecomerii taatitu maal gooti industirii isaan meekee godhasan argannoo isaan argatan akkuma jirtutti fuutee yoo itti fayyadamte odoo maaliin godhin innovationii kanatti odoo hirmaatiin simply fuutee adopt gooti kan itti fayyadamtu ta'e biyyattiin tun advantage argatti. Akkamitti advantage argatti? Duubatti deebitee wanna isaan Ameerikaan hojjechuuf waggaa 50 itti fudhatan Itoophiyaa fiduuf waggaa 50 itti fudhatu. Waggaa 2 waggaa 1 achi as fidee apply gochuu dandeessu waa'ee. Kanaaf biyyoonni develop ta'anii fi developing ta'an karaa kanaan inequality hir'isuutti deemuu jedhaniitu lafa kaa'u. So biyyi latecomer takka economy ishii modern economy itti makamuudhaan biyyoota guddanitti makamuudhaan advantage biyyoonni guddatan argatan sana maal gooti enjoy gooti. Simply adopt godhuudhaan kan isaan fayyadaman isaanii fi teknoolojii isaan fidan exploit gochuudhaan itti fayyadamuudhaan warri dura xaaranii yookaan immoo pioneer godhanii iffartii isaan baasan odoo hin baasin isheenis akkuma jarri fayyadamantti fayyadamuu dandeechi. Kanaaf biyyi suuta dhufte takka yookaan latecomer takka gara dinagdeetti yommuu dhuftu biyyoota kaawwaniin walqixa fayyadamuu dandeechi. Kun convergentidha. Ilaalcha convergentiti jechuudha kan inni deeggaru. Kanaaf economiin inequality maal ta'aa deemu kana irra ta'aa deemu. Second lammaffaa irratti immoo kan yaada convergentii kana akka of taasisumaadha. As the she reflects there are diminishing return into input factor. This implies less developed economy have advantage of low production cost because of low labor wage and the price of other factor input. Egaa gara birootiin immoo kan nuti agarsiisu biyyoota reefu guddachaa jiran yookaan less developed country jedhaman keessatti how inputii kanneen inputii jedhaman factor of production jedhamanii kanneen waamaman maalidha isaanii gatii isaanii cost isaanii gadi bu'aadha. Biyyoota guddatan keessatti amma hojjetaan tokko hojjechuudhaaf qarshii guddaa yoo kan gaafatu ta'e biyyoota kana keessatti garuu biyyoota guddachaa jiran keessatti economy isaanii kan madaalutu kafalamaaf. Kanaaf erga hojjetaan kun yookaan immoo inputiin kun inputii factorytti galu kun meeshaan productionii kun laa production erga ta'e laboriin wagein isaas gadi bu'aa erga ta'e factor of inputiinis erga gadi bu'aa ta'e pricing factor of inputiis gadi bu'aa yoo ta'e maal gargaara biyyituun akka isheen guddachuu dandeechu daftee akka isheen guddachuu dandeechuuf kaffaltii koostii guddaa akka isheen hin kafalle taasisa jechuudha. Maaliif natural resource waa'ee qabduufi jechuudha. Inni kunis convergentidha jechuudha.
Therefore, equivalent rate of investment less developed economy should be able to achieve higher growth. Egaa kanarraa ka'uudhaan biyyoonni kun gara investimentii keessa seenuudhaan equivalent bifa ta'een biyyoonni guddachaa jiran maalii gochuu danda'u? High growth fiduu danda'u jechuudha. Investimentii keessa seenuudhaan maaliif salphaadha ka koostiin jiru salphaa waa'ee ta'eef maaliif investimentii keessa seenuudhaaf high growth fiduu danda'u? High growth fidan immoo biyyoota developed country wajjin wal simuu danda'u equality siquu yaada convergent kunis. Inni sadaffaan immoo the shift of large amount of labor from farmer to industry boosts labor productivity in general. Biyyoota amma haala guddina biyyoota jiran kana keessatti maal gochuu qabna? Large amount hojjettoota lamoota baay'ee finnee qonnarraa gara maalitti fiduu qabna? Gara industiriitti fiduu. Qonna warra qonna irratti hirmaatanii yookaan immoo warra jalqaba irratti hojjetan yookaan hojii jalqabaa hojii gadi bu'aa hojjetan isaan kanneen ikonomii irratti jechuudha. First economy warra jedhaman activity warra jedhaman jiru miti. First economy activity warra hojjetan kana agriculture irratti hojjetan gara secondiitti gara productivitti gara industiriitti akka isaan dhufan taasisuudhaan productivity isaanii maal gochuu qabna? Akka inni boossu ta'u akka inni ka'u taasisna. Yoo biyyi tokko qonna irraa yookaan immoo first economic activity irraa gara second economic activity tti kan jijjiiramtu ta'e maal ta'a adeemti guddachaa adeemti. Yoo guddachaa kan isheen adeemtu ta'e immoo maaltu dhufa? Guddinni dinagdee yoo dhufe inequality'n hir'achaa dhufe equality tti dhufuu dandeenya jechuudha. Two important of this source of the productivity growth, however, decline was developed as a productivity and equal across sector and activity, and the fewer workers remain in lower productivity. Nevertheless, widening income inequality in the define as challenge of our time. Yeroo kanatti maal gochuu qabna? Soorsii jirutti sirnaan fayyadamuudhaan productivity keenya dabaluu qabna. Oomisha keenya dabaluu qabna. Yoo kana goone yookaan immoo tuyyuu productivity keenya yoo kana gadi bu'u ta'e inequality keenya irratti dhiibbaa fiduu waa'ee danda'uuf equality keenya eeguudhaaf seektarii hundumarratti equality keenya eeguudhaaf maal gochuu qabna? Namoonni muraasni qofti qonna irratti yookaan waan qarshii gadi bu'aa ta'e irratti hojjechuu qabu. Kuuwwan garuu gara maalitti dhufuu qabu? Gara oomisha gaarii yookaan immoo productive bakka qabutti dhufuu qabu. Yookaan guddina inequality'n hir'achaa dhufuu danda'a. Yoo kana hin taane yookaan namoonni gara productivity dhufan yoo ta'e yeroo kanatti jechuudha taayimii irra jiru kanatti maaltu challenge nu gochuu danda'a? Inequality of income yookaan immoo widely inequality of income distribution of income walqixa ta'uu dhabuun maal dhiibbaa uumuu danda'a? Challenge ta'uu danda'a jechuudha. In advanced economy, the gap between the rich and the poor is the highest level in decade. Egaa advance biyyoota guddatan keessatti amma gaappiin biyyoota warra qabeenya qabanii fi warra qabeenya hin qabne amma maaliif ta'aati kan inni deemu decade asaanaa keessa babal'achaati kan inni deemu babal'achaa deema inequality'n kun. Inequality trend have been more mixed in emerging market and developed country. Egaa inequality'n kun baay'inaan kan keessatti emerge ta'e kan inni mul'atu marketii keessatti iddoo daldalaa jechuudha gabaa keessatti biyyoota guddachaa jiran keessattis inequality'n kun maal ta'a hin mul'ata jechuudha yookaan immoo uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf inequality'n ammatti maal ta'aati kan inni deemaa babal'achaa deema. The second view investigate the divergent tendency in inequality development across advanced economy in the developed country, which particularly focus on poor and middle class. Egaa ni lammata hypothesis ni lammata ammoo maal kan jedhu divergent kan jedhudha. Faallaa convergent kan ta'e. Divergent inequality kan hir'isuudhaaf yoo ta'u inni divergent jennu kun immoo maal gochuudhaaf deema? Inequality kan jiru kana bal'isuudhaaf yookaan immoo inequality jiru kana bal'isuudhaaf deema. Keessattuu kan inni xiyyeeffatu biyyoota guddatan keessatti inequality'n akka dhufu beekamaadha. Development keessatti biyyoota guddachaa jiran keessatti sin jira. Yaa ta'u garuu particularly kan inni irratti xiyyeeffatu biyyoota hiyyeeyyii fi biyyoota middle class hawaasa middle class fi hawaasa hiyyeeyyii irratti xiyyeeffata jechuudha. The pro-divergent nation primarily highlighted the rationale for this divergence to the country current experience. Egaa muuxannoo amma jirurraan haga ammaatti mul'achaa jirurraan ka'uudhaan yaada divergent jedhu kana maal godhu highlight godhanii nationalii jidduutti bifa sababa qabuun lafa kaa'uu jechuudha. This particularly demonstration a divergent pattern of inequality. Egaa kun immoo maal nutti agarsiisa? Divergent ta'uu economy addaan inequality'n kun babal'achaa akka inni deemu jiru nutti agarsiisa jechuudha. The following are some of evidence. Evidence'n amma gadi buune kaa'an kunniin evidenceewwan inequality kana ibsuu danda'an yookaan divergentii kana support gochuu danda'an jechuudha. That supports the great divergent pattern of inequality. Kana kan ibsan ka divergentii kanneen ta'an inequality kana kan nutti ibsan
baay'eedha jechuudha. Isaan keessaa tokkoffaan inequality has been expressed by the technological development and the associated increase in skill as well as the collapse of various labor market institution both advanced economy and developed country. Egaa inequality kana kan ibsinu kan immoo wal qixxaachuu dhabu economyidhaan biyyoonni taasifamu kana kan inni ittiin ibsinu maal ibsina tokkoffaa technology development haala technologytiin biyyi takka maal fakkaata kamtu caala kamtu gadi bu'aadha kan jedhuun ibsuu dandeenya. Lammaffaa irratti immoo skill jiruun namoonni baratan amman baay'atu namoonni baratan eessa jiru kan jedhuun ibsuu dandeenya. Sadaffaa irratti immoo maal ibsina laaboriin yookaan immoo laaboriin gadi bu'aadha immoo kollaapsii ta'aa jira moo dabalaa jira kan jedhu irratti bees taanee biyyoota ekonomiidhaan guddatanis biyyoota ekonomiidhaan guddachaa jiran irrattis advaansii biyyoota ta'anis biyyoota guddachaa jiran jidduuttis inequality kana ibsuu hin dandeenya jechuudha. The growth skill primarily as related with expanding income inequality, the advanced nation, whereas financial development is associated with the rising inequality developed country. Egaa biyyoonni guddatan kun skill garaagaraatiin yoo kan guddatan ta'e akkasumas immoo wantoota isaan wal qabatanis yoo expand kan godhan income expand kan godhan yoo ta'e inequality biyyoota guddatan keessa jiruu fi biyyoota guddachaa jiran keessa jiraatan kun addaan fagaachaa deema. Addaan fagaachaa yoo deeme inequality maalitti adeema? Babal'achaa deema. Biyyoota developed country keessatti inequality babal'achaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf yaadni tokko hin jira. Poor become poor, rich become rich kan jedhamutu jira. Divergent concept kana keessatti jechuudha. Hiyyeessa ta'aa deema, dureessa ta'aa deema kan jedhu. Kanaaf maal jechuu barbaaditananii inequality keessatti jechuudha. Divergent kan jennu kun inequality kana kan babal'isanii inequality kana kan babal'isanitu yaadota divergent jennaan jechuudha. Inni biroo immoo keys in the effect of trade imbalance. Sababootaa fi akkasumas immoo effectiin inni fiduu danda'u trade imbalance ta'uun maalidha inni jennee haalaalu. Trade keessatti waan lamatu jira. Export and import. Kun kana irratti based ta'uudhaan export and import irratti based ta'uudhaan trade imbalancein uumamuu danda'a. Trading balance ta'uu danda'a, imbalance ta'uu danda'a. Yeroo tokko trade surplus jennaan, yeroo tokko immoo trade balance jennaan, yeroo tokko immoo trade deficit jennaan. Trade deficit kan jedhamu santu maal jedhama? Trade imbalance jedhama. Maalitti dhufe yoo jenne kun import fi export irratti based ta'e. Kanaafuu biyya tokko keessatti wanti import goonu gara biyya keessatti galchinu export waan goonu yoo caale trade imbalance jedhan jennaan. Kanaaf an important indicator of regional and national inequality measured the trade balance. Egaa duratti akka sileensiin jenne san ancient irraa ka'ee imbalance biyyoota jidduu jiru gaafa measured godhani maaliif fayyadamu jenneerra trade fayyadamu jenneera. Kanaafuu trading indicatory national inequality kan ibsu keessa biyyoonni ol qixxaachuu dhabuusaa kan ibsu keessa tokko trade dha jechuudha. Trade imbalance occurred when the cost of country export exceeds the cost of import. Egaa trade imbalance kan inni dhufuu danda'u akkuma sila isiniin jedhe wanti nuti gara biyya keessatti import goon excess ta'e jechuun wanta biyya keessatti galchinu wanti biyya keessa galchinu wanta biyya alaa gara biyya keenya gara biyya alaatti erginurra yoo kan caalu ta'e importiin excess export yoo ta'e maal jedhameetu waamama? Trade imbalance jedhama. Garuu import fi exportiin qixxee yoo ta'e trade imbalance dha. Akkasumas immoo exportiin keenya importii yoo caale trading surplus jedhama. One of the approach to measure international commerce it is also known as negative trade balance. Kanaafuu trade imbalance kan jedhamu kun maal jedhameetu waamama? Trade negative trade balance jedhameetu waamama kun trade deficit kan jennu yoo approaching kun yookaan immoo trading kun exporting importing exportii kan caalu yoo ta'e. The country trade deficit may be calculated by subtracting the entirely value of its export from total value of its import. Gaafa GDP measure gootanii GDP yoo measure gootan maal jettaniitu isin kan kaatanii GDP yookaan immoo GNP jechuudha. GNP is equal to GDP plus net factor income kan jedhamu kun immoo maalidha? Export minus import kan abroad irraa argannu fi kan biyya keessatti argannu. Kanaaf trade imbalance deficit kana kan argachuu dandeenyu maali goone trade deficit kana arganna nuti export minus import gooneetu. Export minus import gooneetu. Yommuu kana yoo negatiiva dhufe import minus export minus import yoo negatiiva dhufe trade deficit jedhama. Yoo zero dhufe trade imbalance jedhama. Yoo positive dhufe trade surplus jedhama. Kanaaf amma trade deficit yookaan negative trade balance kan jedhamu yoo maal ta'edha? Export fi import walirraa hir'isnee export minus import goone negative kan argannu yoo ta'e maal jedhameetu waamama inni kuni? Negative kan argannu yoo ta'e trade deficit yenna yookaan immoo negative trade balance yenna. The major cause and the effect of this imbalance are stated below. Egaa keetiin isaaniitii fi effect inni qabu maaltu trade kana maalii gochuu danda'a? Imbalance gochuu danda'a kan jennume keezii alaal. Case are trade imbalance happen when the country does not produce with the required and must borrow from the other country to pay for import. Egaa
biyyi takka trade imbalance jalatti kufte kan jennu yoo ta'e biyyattiin waa producting gootu yoo ta'e akkasumas immoo wantuma xiree ta'an yookaan waan dheedhii meeshaalee dheedhii biyya keechaa export gootee gatii baay'ee kafaluudhaan yookaan immoo liqeeffachuudhaan waan import gootuuf gatii guddaa kan kafaltu yoo ta'e amma maal goota arti biyyattiin tun wanna asii export gootuun qabdu garuu biyya keessa galchuudhaaf liqeeffattee xaartee waan garagaraa gootetu maal gooti biyyi takka yommuu kan liqeeffatu ta'e maal gochuudhaaf import gochuudhaaf kan liqeeffattu yoo ta'e export ishee gadi bu'aa yoo ta'e producting gootu yoo ta'e trade maalii jalatti kufti deficit jalatti kufti this refers to what current account deficit kanaafu biyyattiin kan isheen galmeechaa jirtu maalidha trade deficit ta'e galmeechaa jirti jechuudha the trade deficit also occurred when company manufacture good in other country trade deficit immoo sababni biroo kan inni ittiin mudatu biyya tokko keessa kaampaaniin biyyi tokko qabdu biyya ishee keessaa bahee biyya biroo keessatti odoo kan inni product godhoote biyya saniif tajaajila baay'inaan kanaafi kaampaaniin tokko biyya keessaa bahuudhaaf biyya biroo bahuudhaan biyya biroo keessatti yookaan oomishu ta'e yookaan manufacture godhu ta'e maal jennaani trade deficit jennaan the raw material for manufacturing that are shipping overseas for the factory product can to be export egaa biyya keenya amma manufacturing kun biyya keenya keessaa bahuudhaan biyya birootti kan oomishu yoo ta'e maal jedhameeti kan inni waamamu factory kun oomishni isaa kuni asii erga waayiteef meeshaa itti manufacture godhu meeshaa dheedhii kana asii achitti erga waayiteef nuuf akka maaltu nu lakkaa'ama akka exportitti nu lakkaa'ama kanaaf importii nuuf hin ta'u jechuudha silaa importiitu guddachuu qaba to finish the manufacturing goods are country to import when the country shipping back to country egaa biyya kana keessa bahee kaampaanii kun biyya ormaa keessatti oomishaa jira yoo ta'e meeshaan inni oomishu biyya keenyatti yoo ergamummaa akka maalitti ilaalama akka importiitti ilaalama kanaaf importii fi exportiin asitti maalitti imbalance ta'aa deemaa jechuudha imbalance ta'aa deema the important are subtract from the country gross domestic product even though earning may benefit the company stock price the tax may increase the country revenue distrip egaa meeshaan import ta'u kun export keenyarraa erga hir'ifameen booddee subtract erga ta'een booddee yookaan domestic product irraa erga hir'ifameen booddee benefitiin nu ergannu yookaan immoo tuyuu kan argannu sun stockii price stockii kaampaanii yookaan immoo sheerii kaampaanii sanii maal gochaa jira dabalaa deema kan eenyu dabalaa deema kan kaampaanii sanii dabalaa deema garuu keenya miti kan dabalaa kanaafu nuti meeshaa gara biyya keenya dhufu san irratti yookaan immoo gara achiisarraa gara keenya dhufu san taaksii godhameetu nutti as gala kanaaf qarshii nu argannu revenue nu argannus kan isaa dabala malee keenya dabalu jechuudha effectiin isaa maal fakkaata effectiin the trade can be enhance the country standard of living since the citizen can be access to broader range of the good and the service at a lower cost egaa effectiin trade maal jedhanii biyya tokko life standard isaanii haala jireenya isaanii citizen isaanii jijjiiruu danda'a yoo maal ta'e yoo koostii gadi bu'aadhaan meeshaaleen gurguramanii fi sarvisiiwwan tajaajilli kennaman yoo kan argaman ta'e uummanni koostii gadi bu'aadhaan yookaan gatii gadi bu'aadhaan kan argatu yoo ta'e maalii ta'uu danda'a uummanni irraa fayyadamuu danda'a kanaaf citizeniin haala jireenya isaa itti fooyyeffachuu danda'a trade kanarraa ka'uudhaan it can reduce the rate of inflation since the create lower price egaa bakka laawuriin isaa gadi bu'aa ta'etti yookaan immoo qarshii isaa gadi bu'aa ta'etti maalis hir'isuu danda'a inflation yookaan immoo qaala'insa jireenyaas hir'isuu danda'a yoo price isaa gadi bu'aa ta'e yookaan cost isaa gadi bu'aa ta'e however trade imbalance may result in more job outstanding the foreign country over time egaa gama birootiin immoo trade imbalance maaliif fiduu danda'a trade imbalance kuni warroonni hojjetan biyya keessaa gara foreigneriitti akka deeman ta'uu danda'a yookaan immoo foreigneriin immoo biyya keenya hojjettoota biyya keenya akka bakka bu'u ta'uu danda'a kanaaf job irratti maalitti dhufa jechuudha beerarii dhufa jechuudha a country import more good than it is buys domestically than home country create fewer jobs in certain industry egaa maal ta'aa deema biyyattiin kan isheen more good import gooti biyya alaatti as galchiti kan biyya keessaa immoo alaatti gurguruu jechuudha biyya ormaati gara biyya keessaa galchiti kanaaf warri biyya keessa jiran kun amma hojii dhabuu danda'u jechuudha industrii keessatti hojii dhabuu danda'u maaliif xiyyeeffannaan keenya ka dhalaawwan nagalu malee biyya keessatti waan oomishamu irratti kanaaf hojii dhabdummaan babal'achaa dhufuu danda'a jechuudha at the same time foreign company will be likely here now new work to keep up with the demand for their export egaa haaluma kanaan immoo biyyoonni kaampaaniiwwan fooriginarii yookaan kaampaaniiwwan biyya biroo keessatti hojjetan maal godhu biyya keenya keessatti fedhiin importi gochuu waan dabaluuf isaan immoo nurraa fedhiin nurratti as exporti gochuu isaanii nurratti dabala isaan nurratti export as godhu immoo importi goona kanaaf meeshaa oomishanii fooriginar kaampaaniin kun nurratti maal as godhu export as godhu jechuudha nutti as ergatu isaan immoo import irraa goonee fayyadamna jechuudha kun effect isaati measure of the country and regional inequality kan jedhu jira amma measure of the country and regional inequality fakkeenya fi
biyyoota keessatti akkamitti meeshar goona inequality kana yookaan immoo walqixxaachuu dhabuu kana akkamitti meeshar goona inni ilaalu tokkoffaa gara inequality kana economy'dhaan. Economic inequality is the context to measure the inequality between a percentage of population and the percentage of resource such as income received by the population. Egaa inequality economical inequality kun kan inni measure godhu yookaan immoo context isaa jechuudha kan inni lafa kaa'u inequality eenyu feenyu jidduudha qabeenya qabnuu fi resource qabnuu fi hawaasa keenya jidduu wal madaaluu yoo dhabne yookaan inequality hin jiru yoo ta'e economical inequality dha. In term of resource dhaan jechuudha. Inkaamiin uummanni harkaa qabu maal fakkaata? Inkaamiin uummanni fudhatu maal fakkaata? Resource dha inkaamiin. Akkasumas immoo hawaasni keenya percentiin uummataa hagamtu maal fudhata? Inkaamii gaa fudhata, inkaamii gadi bu'aa fudhata kan jiru irratti beeksisa ta'uudhaan economical inequality jennaan. Inequality studied explore the level of resource dispersed and their practical and political implication. Egaa inequality kun gara birootiin immoo maal nutti ibsuu danda'a? Addaan fagaachuu yookaan immoo disperse ta'uu yookaan immoo tuyyuu political implication yookaan resource namoonni itti fayyadamaa jiraatan san addaan fagaachuu akkasumas practically wantoonni garagaraa wantoonni mul'atan addaan fagaachuu akkasumas immoo politically addaan fagaachuu disperse ta'uu sana nutti agarsiisa jechuudha. Resource fayyadamaa jirru inequality dhaan akka fayyadamaa jirru jechuudha. So though there are number of measures, the most often used to metric for evaluating global economy dispersity is per capita GDP. Egaa kana dispersity ta'uu yookaan immoo economically addaan fagaachuu globally akka addunyaatti kan evaluate godhee nutti agarsiisu kun irra deddeebiidhaan kan biyyoonni garagaraa itti fayyadan maal measure gochuudhaaf inequality kana measure gochuudhaaf irra deddeebiidhaan biyyoonni addunyaa kana itti fayyadaman maalidhaani per capita dha jechuudha. Per capita GDP per capita. GDP per capita jechuun GDP over population. GDP over population tu malee dhamee ta'u ammama GDP per capita income. Kanaafuu hawaasni qarshiin akka biyyattiitti hojiirra oole hunduu walitti qabamee uummataa yommuu hiramu maal jedhama inni kuni GDP per capita income. GDP per capita income kun dispersed yookaan addaan fagaachaa kan deemu yoo ta'e inequality hin jiru yoo ta'e ani akka maalitti akka globalitti akka addunyaatti maali measure nu gochuudhaaf nu gargaara kun inequality measure gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. The major characters or features that we consider with such assignment are listed below. Egaa wantoota kanneen kan nutti ibsuu danda'an inequality kana kan nutti ibsuu danda'an amaloota inequality kana kan nutti ibsuu danda'an tokko tokkoon ilaalume. Tokkoffaa physical attribute. Physical attribute kan jennu kun distribution wantoota natural ability ta'an yookaan immoo dandeettii natural dhaan jiru yoo inequality ta'uu baatan yookaan immoo yoo equality ta'uu baatan yoo inequality ta'an distribution isaanii maal jennaan inequality jira jennaan. Economically inequality jira jennaan yoo maal ta'e natural ability bifa walqixa ta'een hin jiru yoo ta'e. Personal preference kan jennu kun relative evaluation of leisure and work effort differ. Egaa namoonni haala isaan ittiin hojjetan akkaataan isin hojiidhaaf effortiin isaan ittiin tajaajilan garaagarummaa qaba. Kanaafuu relatively wal bira qabnee yoo ilaallu haala namoonni ittiin hojjetan hojii isaan irratti ittiin hirmaatan kan wal bira qabnee yoo ilaallu maal jedhanii personal preference jedhameetu waamama. Social processing kun pressure to work or not to work varies across particular field or discipline. Egaa social process kan jedhu kun immoo pressure-iiwwan garagaraa fakkeenyaaf dhiibbaawwan garagaraa hojii garagaraa fiildii garagaraa discipline irratti garagaraa ta'anitu maal jedhamu isaanii kan work irratti dhiibbaa ta'anii fi dhiibbaan hin taanetu social processing. Kanaaf social processing kun akkamitti dhiibbaan taasifamaa jira namoonni akkamitti hojjechaa jiru fiildii isaanii irratti discipline ta'anii akkamitti hojjechaa jiru jennee kan lafa ittiin goonetu social processing dha jechuudha. Public policy kan jedhamu kun immoo taxi, labour, education, other policy affect distribution of resource. Resourcein raabsamni resource akkamitti distribute ta'aa jira yookaan maal fakkaata? Taxiin isa kana affect godhu maal fakkaata? Haalli hojii maal fakkaata? Educationiin maal fakkaata? Akkasumas immoo poolisiiwwan jiran maal fakkaata kan jennu sun hawaasa keessatti poolisiin gadi bu'ee ilaalu maali godhaara akka inequality kana nutti ibsuuf nu gargaara jechuudha. Most people believe that economy dispersed in Africa was quite modest and it is based within significant barrier to the reducing poverty until recent year. Egaa biyyoonni namoonni saayintistoonni garagaraa akka amananitti jechuudha addaan fageenya yookaan immoo dispersing kun yookaan immoo inequality Afrikaa keessatti baay'ee mul'ata yookaan modest ta'ee irra deddeebi'ee mul'ata jedhamanii yookaan immoo based dha ibsuu hin dandeenye jedhaniitu lafa kaa'u. Maaliif biyyoota Afrikaa keessatti hagammaa jijjiiramni hiyyummaa hir'isuu irratti mul'ate hagammaa jechuudha. Recent year keessatti waggoota as dhiyaatan keessatti jijjiiramni hiyyummaa hir'isuudhaaf isaan taasisaa jiran baay'ee gadi bu'aa akka ta'e yookaan immoo baay'ee kan hin jirre ta'uusaa lafa kaa'uu jechuudha. Mostly because they are all generally impoverished. Egaa walumaa galatti jechuudha biyyoonni
Afrikaa kunniin maaliif gochaa jiranii proof of gochaa jiran waa'ee ta'eef generaalee of jijjiiraan jiran waa'ee ta'eef kanaafuu inequality'n isaan keessatti baay'ee mul'atedha ni tola fakkaatu. Fakkeenyaaf however there was general sense of the concern within it is found that inequality sub-Saharan Africa was among the greatest in the world. Walumaa galatti yoo lafa goonu general issuedhaan iseensidhaan jechuudha biyyoota saaraadhaa gadi keessatti inequality maalii ta'aati kan inni deemu akka addunyaatti inequality bal'aatu jira. Biyyoota saaraadhaa gadi keessatti yookaan biyyoota reef guddachaa jiran jennee biyyoota qabnu keessatti biyyoota saaraadhaa gadi guddinni dinagdee isaanii saaraadhaa gadiitti jechuudha. Maalii ta'aati kan isaan jiranii greatly maaliin mul'achaatu jira inequality'n kun bal'atee addunyaa irratti mul'achaa jira jechuudha Afrikaa keessatti. The difference can be seen in the both income and non-income circumstances. Egaa addaan faffageenya kana yookaan inequality kana maaliidhaan measure gochuu dandeenya yookaan ibsuu dandeenya incomeidhaan addaan faffagaachuu isaanii non-incomeidhaan yookaan immoo asseetiiwwan birootiin yookaan immoo physical attributiiwwan birootiin maalii gochuu dandeenya circumference isaan keessa jiran irratti beejii taanee ibsuu dandeenya jechuudha inequality kana. Income inequality of Sub-Saharan Africa is one of the most unequally despite low level of per capita income. Egaa income inequality biyyoota saaraadhaan gadi keessatti addunyaa irratti baay'ee inequality guddaa mul'achaa jiru maal malee jechuudha hundumti isaanii per capita income isaanii gadi bu'aadha. Low level of per capita income. Low level of per capita income argataniif mal isaan huntuu baay'ee wal caalu jechuudha. Inequality baay'een keessatti mul'ata jechuudha biyyoota Afrikaa keessatti. Inequality in income, dimension of welfare and also high particularly between men and women and between region and have remain present over time. Egaa inequality'n qarshiidhaan alatti yookaan immoo mindaadhaan alatti dimension mindaan alatti yoo ibsinu high kan inni ta'uu danda'u yookaan immoo welfare tokko keessatti hawaasa tokko keessatti bal'achuu kan inni danda'u fakkeenyaaf inequality dubartootaa fi warra dhiiraa jidduu jiru yookaan immoo dhiiraaf dubartoota jidduu jiru akkasumas immoo inequality region naannolee jidduu jiruu fi inequality persistence jedhee dhaabbataa ta'e inequality itti fufaa ta'e kan mul'atu jechuudha qarshiidhaan alatti yookaan incomeidhaan alattis mul'achuudhaan hin dandeenya jechuudha. Furthermore, although income inequality over typically more an urban phenomenon as it based on the capitalist based inequality, in fact, then the higher rural than urban area. Egaa inequality immoo gara magaalaatti yookaan immoo gara ruuraanii fi urbaanitti yommuu as finnu urban phenomenatti yommuu as finnu inequality kana echatti baay'inaan kan inni argamu inequality based capacity kan ta'e yookaan immoo dandeettiidhaan asseetii based kan ta'ee fi capability based kan ta'e yookaan physical attribute kan jennu kanaan asseetiin capability immoo skill knowledge garagaraati. Inequality kun baay'inaan echa jira in fact ruuraalitti yookaan immoo baadiyyaatti bal'aadha. Magaalaatti namoonni baay'een kan baratan namoonni baay'een hojii garagaraa kan hojjetan namoonni baay'een hojjetaa mootummaati magaalaa keessatti. Baadiyyaa keessatti garuu barumsa hin qabaanne yookaan capacity garagaraa lafa garagaraa yoo hin qabaanne inequality isaanii maal isaati kan inni deemu babal'achaati kan inni deemu jechuudha. Inequality baadiyyaatti maal ta'ara babal'achaa akka deemu lafa kaa'u. In the country where the significant initial income difference in economic growth less effective at all alleviating poverty. Egaa biyyoota guddataa jiran keessatti inequality'n kun essentially income difference kan dhufaa jiru kan inequality'n yookaan difference garagaraa kan dhufaa jiru initial income difference kan inni dhufaa jiru maalidhaani poverty'n amma hiyyummaan biyyoota guddachaa jiran kana keessatti hiyyummaa keessa ba'u irratti less effective economy growth fiduu irratti isaan alfeet godhanii yookaan kan isaan itti fayyadaman haalli isaan itti fayyadamaa jiran gadi bu'aadha jechuudha biyyoota akkanaa keessatti biyyoota less developed country keessatti kaayyoon isaan guddinaaf godhan yookaan fedhiin isaan guddachuudhaaf godhan gadi bu'aadha jechuudha. Economical expansion and inequality reduce most of hand in hand to significantly reduce poverty. Egaa income economy oo kan babal'achaa dhufu yoo ta'e inequality yoo gadi bu'aa dhufe fakkeenyaaf garaagarummaan qabeenyaa namoota jidduu jiru akkasumas immoo inequality kun wal bira darbuun kun yoo gadi hir'achaa kan dhufu ta'ee fi economy kan babal'achaa dhufu yoo ta'e harkaan harkatti maalis gadi buusaa dhufa hiyyummaallee gadi buusaa dhufa jechuudha. Hiyyummaallee gadi buusaa dhufa jechuudha. Figure 5.3, which is based on data from World Bank gathered between 2011 and 18, show the level of inequality in Africa chosen number of sub-Saharan African countries. Fakkiin graafiin isin yookaan immoo daataan kan teebiliin shantuqaa sadii kan kitaaba keessa irra jiru jechuudha. Waa'ee World Bank tu lafa kaa'ee gaazexaa godhee information kan walitti qabee 1920 18 lafa kaa'ee inequality biyyoota sub-Saharan keessa jiranii filachuudhaan lafa isin kaa'ee waa'ee teessisan laalaa bira darbaa kitaaba keessa irra. According to the data, country index value rise when level of economy disperse among its citizens decline. Egaa akka daataan graafii sana yookaan immoo teebilii sana irra jiru lafa kaa'utti
maal jira inequality yookaan inequality index yommuu dabalaa deemu kaantarii jidduutti daataan funaaname kun akka ibsutti jechuudha. Disperse ta'uun yookaan addaan faffagaachuun uummata jidduutti yoo dhufaa kan inni adeemu ta'e ikonomiin yookaan immoo ikonomiin yoo dabalee dispersiin kun addaan fagaachaa kan dhufu yoo ta'e maaliif ta'a adeema dispersiin kun gadi bu'aa adeemaa jechuudha. Yoo ikonomiin kan dabalu ta'e ikonomiin biyyoonni guddachaa kan dhufan yoo ta'e maaliin immoo addaan faffageenyi dispersiitiin kun yookaan immoo inequalitiin kun hir'achaa akka deemu lafa kaa'aa jechuudha. Take for example country like South Africa and the Guinea as case the inequality that exists is country. Egaa biyyoota fakkeenya biyyoota saaraa South Africa keessatti fi Guinea keessatti inequalitiin kun hagammaa kan mul'atu exist kan ta'u akka jiru ta'uusaa nutti agarsiisaa jechuudha. Kan biroo konseptiin isin hubachuu qabdan Gini koefficientii kan jedhamudha. Gini koefficientiin karaa lamaan kan inni ibsamu lakkoofsa 1 fi 0 jidduutti ibsama. Yookaan 0 jechuun 0% jechuudha. 1 jechuun immoo 100% kan jennu jechuudha. Kanaaf Gini koefficientiin kun 0 yoo ta'e equalidha jechuudha. Gini koefficientiin equalidha. Gini koefficientiin yoo dabalaa deemu inequalitiin dabalaa deemaa jechuudha. Kanaaf Gini koefficientiin kun indictor of inequality dha. Inequality nutti agarsiisaa jechuudha. Indictor of inequality dha. Karaa ittiin inequality ittiin measure goonu. Kanaaf if there reflect perfect equality where all income or wealth value are the same, well Gini coefficient 100% reflect maximum inequality among value. Gini koefficientii kana keessatti jechuudha. Gini koefficientii kana keessatti reflect kan inni nutti godhu jechuudha. Inequalitiin tokko 0 yoo ta'e inequalitiin maali ta'eera jennaani equalidha. Biyyoonni walqixa bifa ta'een value walqixa bifa ta'een argachaa jiru jenna. Yoo 0 ta'e Gini koefficientiin yoo 0 ta'e. But Gini koefficientiin yoo tokko ta'e yookaan immoo Gini tokko jechuun 100% dhibba irra dhibbaatu tokko ta'a. Kanaafuu 100% ta'e jechuun inequalitiin baay'ee bal'aadha jechuudha. Maximum inequality irra ga'eera jechuudha. Maximum inequality irra ga'e 85% jira, 90% jira, 75% jira, 50% jira, 0.5 jechuudha. Isaan kun odoo jiranu gin inequalitiin kun bal'ateera yookaan dhufeera kan jedhamuu danda'u yoo ta'edha. Inequalitiin 100% tokko yoo ta'e yookaan 100 yoo ta'e Gini koefficientiin kun 100 yookaan tokko yoo ta'e inequality maximum irra ga'eera. Kana jechuun qabeenya biyya tokko eenyutu harkaa qaba jechuudha. Namicha tokko nama tokko abbaa qabeenya tokkotu harkaa qaba jechuudha. The widen currency global imbalance. Egaa imbalance kun globally akkam jira jennee mi'a ilaallu. Akka Gini koefficientiin lafa kaa'utti measure godhee inequality kana measure godhee lafa kaa'utti jechuudha. Gini koefficientii kun akka lafa kaa'utti biyyoota guddatan keessatti yookaan developing world keessatti amma net income yookaan income qulqulluun isaan argatanii fi guddinni isaanii maali ta'aa jira increase ta'aa jira dabalaa jira 1990mootaan asitti akka fakkii 5.5 kitaaba keessatti jiru agarsiisitti guddinni dinagdee biyyoota guddatan keessatti maali ta'aa tura dabalaatu jira jedheetu lafa kaa'a. Kanaafuu akka inni jedhutti jechuun inequality on average has been remain stable in developed country although the much higher level than observed in the advanced country. Egaa inequality'n average inequality jechuudha biyyoota guddachaa jiranitti kan tasgabbaa'edha. Inequality'n kan tasgabbaa'edha 1990 asitti garuu biyyoota guddatan keessatti advanced ta'an keessatti higher levelin mul'ata observe ta'a jechuudha. Kanaafuu inequality'n biyyoota guddatan keessatti amma maali ta'aa jira highly observe ta'aa jira highly mul'achaa jira jechuudha bal'atee mul'achaa jira garuu biyyoota guddachaa jiran keessatti immoo tasgabbaa'ee jira jedheetu lafa kaa'aa daataan 1990. However there are large dispersion across developed countries with Asia and Eastern Europe experience market increase in inequality in the country. Latin America exhibited a notable decline although the region remain the most unequal in the world. Egaa akka biyyoota biroo keessatti garuu biyyoota amma developed country ta'anii biyyoota guddachaa jiran ta'anii biyyoota Asia fi Eastern Europe keessatti maalaan ibsamu inequality isaanii akka dabalaa jiru yookaan immoo addaan faffageenyi dinagdee akka babal'achaa jiru. Latin America keessattis akka inni maal ta'aa jiru dabalaa jiru inequality kun increase ta'aa jiruu fi akkasumas immoo maaltu akka gadi bu'aa jiru hammi uummanni harkaan qarshii qabu akka gadi bu'aa jiru nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu biyyoota kanneen keessatti Asia fi Eastern Europe keessatti maaliin babal'achaa jira disperse ta'uun yookaan inequality kun babal'achaa jira jechuudha. Babal'achaa jira. Latin America keessattis biyyoota tokko keessatti inequality kun maal ta'aa jira hin mul'ata jechuudha hin mul'ata. During 1990 and 1912, market income inequality in advanced economy increased by average of 15 Gini point compared to 3 Gini point increase in net Gini coefficient. Egaa biyyoota
amma akkuma ilaalaa jiru jechuudha biyyoota advanced ta'an jechi keessatti economy'dhaan advanced ta'an jidduutti 1990 amma 1912tti inequality'n kun maali ta'aati kan inni jiru income inequality'n kun dabalaa jira jechuudha dabalaa jira average'dhaan 1990 amma 1912tti average'dhaan Gini inequality'n kun dabalaa jira amma 50 irra ga'eera. Giniin adaduma dabalaa deemuun inequality'nis maali ta'aa jira dabalaati kan inni deemu Gini coefficient'n adaduma dabalaa deemuun inequality'nis dabalaa deema kanaafuu Gini coefficient'n increase ta'aa jira meeqarraa parsantii 3 irraa fi 50 wal bira qabnee ilaallu 3 gara 50tti waa'ee dhufuuf dabalaati kan inni jiru jechuudha. Giniin maal ta'aa jira Gini coefficient'n kun biyyoota guddatan yookaan advanced economy ta'an keessatti dabalaa akka jiru lafa goona jechuudha. Konseptiin inni itti aanu immoo corruptionii kan jedhu walitti deebina amma sanitti nagaanaa ta'a.